this is one of the very important things that we are doing it right now, and it is explained in that booklet that I gave you. The same monitoring accountability panel, and the details are in your book, and you can also visit on that website and see more information on there. Okay, these are one of the MAP member, Mary Girard, and that is also in that book if you want to know about her. Next. The second member, Peter Haynes, QC. He is a British barrister with more than 30 years of experience in domestic and international criminal courts, and that all details are also in that book. And third one is Richard Rogers. He is a USA, California, in UK qualified lawyer and has 20 years experience in international criminal law and human rights. These are the members of the MAP, that is Monitoring Accountability Panel. These people are really monitoring the activities of Sri Lanka, what is he doing. Then the other one is Elder Ryan. He's a US lawyer. He has been working in the field of international law for over 15 years. These are all experienced people in their field, and they will advise us, and we are really going to have achieved something from this panel. The other one will be Justice Shah. He is a renowned Indian jurist, has been practicing law as an advocate and judge for around 40 years. Next. Okay, other one will be Geoffrey Robertson, QC. He's a founder and joint head of District Chambers. He is a very knowledgeable person, and he's doing really a good work for our MAP 2. MAP recommendation to UNHRC. This is also in that book. You can read that. I don't have to read the whole thing. MAP recommendation to UNHRC is continuing. Monitoring Accountability Panel, and this one I will say that our main speaker, Mr. Rutra, will be speaking on this one in greater detail. Okay, next. Summary of work by MAP. On 3rd February 2016, all 5 MAP members signed an open letter to the UN High Commissioner entitled Sri Lankans Deserve Real Justice. The letter raised concerns about the comments by President Maithripala Sirisena that he will never agree to international involvement in the Special War Crimes Court. This statement goes against both the word and the spirit of the Human Rights Council resolution. The Sri Lankan government must not be allowed to backtrack on its commitments to establish special court with international judges and prosecutors. Okay. So everybody knows that in UN they say something, when they go back to Zone they say something else. So this is the purpose that the MAP is working on it. Okay. The same thing. Okay. The summary. This is the summary. Okay. Future activities will be the MAP. That MAP will be the Monitoring Accountability Panel. Will continue to monitor the situation in Sri Lanka, consult between themselves, meet with diplomats, issue press releases, and open letters, attend conferences. Possible side events at UNHRC in September 2016 and March 2017. Issue his final report in March 2017. This is, you can see, one of the few, I mean not one, there are many of the ladies who have lost their loved ones, and they are still waiting to see whether they can come one day, but I don't think that that's the end of it. This is the, now I showed the photo of earlier first members. This is the second one, not the second one, this is the last one which we had in May this year. Only a few of them are here, members. Then the other one is Elder Ryan. He's a US lawyer. He has been working in the field of international law for over 15 years. These are all experienced people in their field, and they will advise us, and we are really going to have achieved something from this panel. The other one will be Justice Shah. He is a renowned Indian jurist, has been practicing law as an advocate and judge for around 40 years. Next.
Okay, other one will be Geoffrey Robertson, QC, is a founder and joint head of District Chambers. He is a very knowledgeable person, and he is doing really a good work for our MAP 2. MAP recommendation to UNHRC, this is also in the book. You can read that. I don't have to read the whole thing for it. MAP recommendation to UNHRC is continuing. Monitoring accountability panel, and this one I will say that our main speaker, Mr. Rutra, will be speaking on this one in greater detail. Okay, next. Summary of work by MAP. On 3rd February 2016, all 5 MAP members signed an open letter to the UN High Commissioner entitled Sri Lankans Deserve Real Justice. The letter raised concerns about the comments by President Maithripala Sirisena that he will never agree to international involvement in the Special War Crimes Court. This statement goes against both the word and the spirit of the Human Rights Council resolution. The Sri Lankan government must not be allowed to backtrack on its commitments to establish special court with international judges and prosecutors. Okay. So everybody knows that in UN they say something, when they go back to Zone they say something else. So this is the purpose that the MAP is working on it. Okay. The same thing. Okay. The summary. This is the summary. Okay. Future activities will be the MAP. That MAP will be the monitoring accountability panel. Will continue to monitor the situation in Sri Lanka, consult between themselves, meet with diplomats, issue press releases, and open letters, attend conferences. Possible side events at UNHRC in September 2016 and March 2017. Issue his final report in March 2017. This is, you can see, one of the few, not one, there are many of the ladies who have lost their loved ones, and they are still waiting to see whether they can come one day, but I don't think that this will, that's the end of it. This is the, now I showed the photo of earlier first members. This is the second one, not the second one, this is the last one which we had in May this year. Only a few of them are here, members, parliament members, and there are some senators also there. This is the last one. All those 4 people are here. You can see Sarva there, Mr. Vignesh is there, and the Prime Minister is there, and I am there. Thank you. Now I call upon our guest speaker and our Prime Minister of 3GTE to give us great detail. மறைந்த மாவீரர்களை மனதில் நிறுத்திக் கொண்டு நாடு கடந்த தமிழக அரசாங்கத்தின் சார்பில் இங்கு குழுமியிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்த திருமதி சர்வேஸ்வரி அவர்களுக்கும் திரு விக்டர் ராஜலிங்கம் அவர்களுக்கும் எனது பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 7 years ago in Mullivaikal, our people were killed like bugs. They were killed while they were eating. They were killed while they were sleeping. They were killed while they were walking. There was no place for Tamils. The Sri Lankan government used indiscriminate heavy weapons and indiscriminately targeted the Tamils. The Tamils were killed on account of their Tamil ethnicity. What happened in Mullivaikal 7 years ago was an act of genocide, pure and simple. The Mullivaikal genocide did not only result in the physical destruction of the Tamil nation, but it also resulted in the destruction of the political space in which the Tamils were able to articulate their political aspirations fully and freely. As you know, since independence, due to military strangulation, coupled with the 6th Amendment, Tamils were not in a position to articulate their political aspirations freely. Even asking for talking about independent state is considered as a criminal offense. Due to that, only when we had the de facto state governed by the liberation tigers of Tamilism, we had the political space in which the Tamils were articulate their political aspirations freely.
with the destruction of that political space, there was no space inside the island of Sri Lanka for the Tamils to articulate their political aspirations. Thus, the political space has to be created outside the island of Sri Lanka. That was the pragmatic necessity and that was the moral imperative. Who could create that political space? Only the diaspora can create that political space. The diaspora stood up to that challenge and created that political space. How we can create that political space? Because our existence in the foreign countries is transnational. Our social exchange is transnational. Our cultural exchange is transnational. Thus, the political space has to be created transnationally. So, we appointed an expert committee. They came up with a report and recommended to create a political space transnationally. There are transnational religious institutions. There are transnational corporations. But I can tell you, TGT is the first political entity where a subjugated nation, subjugated nationality created a transnational entity to articulate their political aspirations in the global governance system through transnational political and social practice. One of the political science professor at that time told us that the transnational government of Tamilam is the Tamil's contribution to the political science theory. At that time, I received an email from an international think tank. Let me read it, quote. Was very inspired by the news and developments of the transnational government. Hope this could be a significant and groundbreaking international instrument that can resolve not only Tamil's challenge, but also assist the Kurds, Palestinians, and many others. This was the email I received during that time. And we wanted to create this transnational entity based on democratic principles. Because our campaign is going to be based on democratic principles, that's we want to create it in a democratic way. We also believe that there should be direct democracy. We held elections in 12 countries. Tens of thousands of people participated in the election. Last year, MP Sridharan was here. He said there were two watershed moments in Tamil political history. One, he said the 1977 elections when the Tamils voted for an independent state. And the second one was the transnational government's first election where the diaspora, tens of thousands of Tamil diaspora participated in the election. So we had elections, then we formed the Constituent Assembly, we met in Philadelphia Constitution Hall, then we drafted a constitution, we debated, we differed, we shouted at each other, we reconciled. I was sitting back and I was watching. Democracy was in action. We were really proud that we created a democratic entity. In my opening speech, I quoted Gerhard Herzl in his observation following the first Zionist conference. He said following the first Zionist conference held in Basel, Switzerland, 1897, his observation in his diary. What he said was, quote, "If I were to sum up the Congress in a word, which I shall take care not to publish, it would be this. At Basel, I founded the Jewish state. If I said this loud today, I would be greeted with universal laughter. In 5 years, perhaps certainly in 50 years, everyone will perceive it." That was indeed the sentiments of TGT members when we met in Philadelphia in 2010. Having created the TGT, then the question is our political goal. Our constitution states our political goal is an establishment of an independent state. It was not simply based on an emotional outburst. It was based on the democratic will articulated by the Tamils in the 1977 election. It was the political aspiration demonstrated in tears, sweat and blood by our brothers for the last 30 years. We said that should be done through democratic means. The Mullivaikal genocide has strengthened the pragmatic necessity for an independent state. At the same time, the Mullivaikal genocide has also weakened and destroyed the political and military might of the force that meant to create this. That is the paradox, that is the contradiction. On the one hand, the Mullivaikal genocide has strengthened the Tamils' demand for an independent state. On the other hand, it has weakened the force that is meant to create that independent state. This is the contradiction. How we are going to resolve this contradiction and move forward? In our belief, we believe through the combination of the following factors, a path to Elam will be created. First,
through the transitional justice paradigm introduced by the UN itself. Secondly, by augmenting our soft power. Third, by capitalizing our geographic situation in the Indian Ocean and engaging Indian Ocean geopolitics. And number four, of course, through the intransigency in the unwillingness of the singular polity to share power with the Tamil people. So first we take the account of the accountability, the transitional justice paradigm. There are four pillars. The first one talks about accountability, truth-telling, institutional reform, and reparation. First we come to the accountability. Our position that there should be an international investigation. We published a booklet. No, before that I would like to say that from day one, our position has been TGT's position. What happened in Sri Lanka, in Mullawaikal, is not just war crimes, it's not just crimes against humanity, but an act of genocide. Why we say act of genocide? First of all, it is an act of genocide. Secondly, by establishing an act of genocide, that will lead a path to a political resolution. How? Because international law as well as moral principles that say when a nation is subject to genocide as a deterrent measure, as a measure of self-preservation, they can have an independent state. Because of that, we emphasize the fact what happened is not just a war crime, not just a crimes against humanity, but an act of genocide. But the international community is not prepared to accept that. They play it down as a war crimes committed by both sides. So we issue a booklet during the first session. It's saying we accuse war crimes and crimes against humanity. Then if you look at the resolution in 2010 and 2011, the resolution was talking, there was discrimination on the basis of religion, on the basis of political opinion. They did not say a single word that there is persecution on account of ethnicity. Because they don't want to say it, because if they say persecution on account of genocide, so account of ethnicity, that constitutes an act of genocide, which they are not prepared to accept. So we came up with the publication of the second session arguing systematic ethnic-based human rights violation. So we push our agenda, we don't want to just, we will simply listen what the government says. And then we said, we want international investigation. Why we want international investigation? We put out a pamphlet. We articulated 8 reasons. First, the main reason is the act of genocide or the Mullawaikal massacre was not done merely by Mahinda Rajapaksa, or was not done by Gotabaya Rajapaksa alone, or by Mangala, or by Sarath Fonsaka. The state itself committed. That is the main thing we have to prove. Just putting Mahinda Rajapaksa or Gotabaya behind the bar is not going to solve the Tamil problem. We have to establish the act of genocide was committed by the Sri Lankan state itself. In fact, if you look at the Secretary General's report, that clearly says, even the 2010-2011 Secretary General's report says that the state has to acknowledge its role in there. The Commissioner states, what is said is, it said it's a systemic crime. What do you mean by systemic crime? That means the crime was committed, well orchestrated and committed by the state itself. So our target is, we want to prove that the crime was committed not by one individual, but by the state itself. So our main argument is, since the state itself committed the crime, it cannot be a judge. And we pointed out 8 other reasons, and it's all there. Then we launched a campaign. We launched a signature campaign. More than 1.6 million people participated in that campaign. It's unprecedented. So we know that through that we cannot easily influence UN, but the reason we launched that campaign is through that we can influence the governments of respective countries, and through that we can galvanize the world Tamils, we can galvanize the human rights community in support of that, and it's a great victory for our struggle. Then we don't simply rely on accountability, we don't simply rely on the UN itself. Because the 21st century international relations are no longer relations exclusively between the states. The 21st century international relations is not a chessboard where only states can make the move. Even non-state actors can act upon it. We can bring the action. வெற்றி வரைக்குள்ள நாங்கள் கொண்டாடத்தான் போறோம். அந்த கொண்டாடத்தில் சேர வேண்டிய நீங்கள் இன்றைக்கே பங்கெடுத்து
எங்களுக்கு கொண்டாட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக வேலை செய்வோம் மற்றது கடைசியாக நான் இங்கே கலிஃபோர்னியாவில் கூட்டம் வைக்கிறத பற்றி விக்னஸ் சொன்ன மாதிரி நான் விக்டருக்கு ஒரு ஊக்கியாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஊக்கி என்ன நான் ஒரு ஆதரவாக இருக்கணும்னு சொல்லி யோசிச்சேன்னா நான் அதான் இதை நடத்த செய்வது. ஆனால் இடையிடையே கொமெண்ட்ஸ் வந்ததுன்னா ஐயோ இங்கே கூட்டம் வச்சால் சிக்கல்கள் எல்லாம் எதிர்ப்பாங்க, சத்தம் போடுவாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன் எதிர்த்தால் பரவாயில்லை, நான் போலீஸாக போகிறேன். பரவாயில்ல போலீஸ் தான் நம்புறேன். ஏன்னா நாங்கள் அங்கே ஓடி வந்தால் இங்கே கண்ட்ரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆனால் இங்கே வந்தும் நாங்கள் கண்ட்ரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்கிற கண்ட்ரிக்காரனுக்கு பயப்படையில எங்களே அங்கே அடக்கி ஆண்ட சிங்களவனுக்கு நாங்கள் இங்கே சிங்களத்துக்கு அடக்கமே இருக்கிறோம். அப்போ எங்களுக்கு எங்கே நாடு இருக்கு, எங்களுக்கு உரிமை இருக்கு. இப்போ நாங்கள் இங்கே சுதந்திரமாக இருக்கிறோம்னு சொல்ல மாட்டீங்க. அந்த சிங்களவன் அடக்குமா என்ற பயம் இங்கேயும் இருக்குது. ஆனபடியால் தயவு செய்து இன்னும் உணர வேண்டிய காலம் இல்லை. உணர்ந்தவற்றை வைத்து மற்றவர்களுக்கும் சொல்லி நாங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பை என்ன செய்வோம்ன்றதை எதிர்வரும் பேச்சாளர்கள் இந்த இதிலிருந்து தயவு செய்து உங்களுடைய ஆதரவை கொடுக்கணுன்ற உங்களோட கடமை என்றதை சொல்லி விடப்படுகிறேன். நன்றி திருமதி செல்வா. அவர் ஒரு தாய் என்ற நிலைமையிலிருந்து இலங்கையில் நடந்த கொடுமைகளையும் நடக்கின்ற கொடுமைகளையும் மிக விரிவாக சொன்னால் நீங்கள் எல்லோரும் அதை கேட்டு அதற்கு உங்களால் என்ன பங்கு பெற்ற முடியுமோ அதை நீங்கள் பங்கு பெற்றவர் என்று நான் கேட்டுக்கிறேன். அடுத்தபடியாக என்னுடைய பிரதம விருந்தினருடைய நண்பர் விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் அவரை அறிமுகப்படுத்துவதோடு தங்களது கருத்தையும் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அவர்களுடைய நிர்வாகம் விருந்தினர் பேசுகிறார். வணக்கம். நான் இந்த கோழியத்துக்கு பின்னால் பேசுகிறேன். காரணம் கொஞ்சம் பாதுகாப்பு இருக்கும். ஆனால் தூக்கி அறிந்தால் கீழே புரிந்தனை பாதுகாப்பு. கதிர் வெடித்து பிழம்பு விழ, கடல் குதித்து சூட ஆற்ற, முதுமை மிகு நிலப்பரப்பின் முதல் பிறப்பு தோன்றிவிட, நதி வருமுன் மணல் தருமுன் நலம் வளர்த்த தமிழனங்கே, பதி மதுரை பெருவழியில் பாண்டியர்மை பார்த்தவளே, நின்னை யான் வணங்குவதும் நான் உன்னை வணங்குவதும் அன்னை மகற்கு இடையே அழகு இல்லை என்பதனால் உன்னை வளர்த்து வரும் உன் புகழ் சேர் தன் புலவர் தன்னை வணங்குகிறேன். தமிழ் நண்பர்களே வாழ்க. என் அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய அருமை நண்பர், நாடு கடந்த தமிழர் அரசின் முதல்வர் அருமை ருத்ரகுமார் அவர்களே, இங்கே வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற கலிபோர்னியாவின் நாடு கடந்த தமிழர் அரசின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விக்டர் ராஜலிங்கம் அவர்களே, சகோதரி சர்வா அவர்களே, புளோரிடாவில் அவர்கள் இல்லை என்ற காரணத்தால் என்னவோ அந்த புயல் இங்கே வந்து விட்டதால் இப்போது புளோரிடாவிலே அங்கே புது புயல் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறதாக கேள்விப்பட்டேன். மிகவும் உணர்வு பூர்வமான, உணர்வு மட்டுமல்ல அறிவார்ந்த, நியாயத்தின் பக்கத்திலே என்றும் நிற்கின்ற அவரை நான் நன்கு அறிவேன். அவர் இலங்கையினுடைய வரலாற்றை பற்றி சொன்னார்கள். இலங்கையினுடைய வரலாறு ஒரு நீண்ட வரலாறு. இலங்கை என்று நீங்கள் யாராவது பேசினீர்கள் ஆனால் ஸ்ரீலங்கா என்று சொன்னால் ஸ்ரீலங்காவின் தமிழர் பிரச்சனை தெரியும். ஒரு காலத்தில் தேயிலை, ரப்பர், காஃபி, கொக்கோ என்று பேசப்பட்ட இலங்கையில் இன்று தமிழர் படுகொலை, war crime, மனிதாபிமானத்திற்கு எதிரான குற்றம் என்ற சொற்கள் தான் உலகம் முழுவதும் பேசப்படுகிறது. ஆனால் நாங்கள் இங்கே அது சம்பந்தமாக பேசுவதற்கும்
பேசாவிட்டாலும் கூட பேசுபவர்களை ஊக்கப்படுத்துகிற வகையில் அங்கு வந்து கலந்து கொள்வதற்கும் நாங்கள் பயப்படுகிறோம் என்பது உண்மை. போராட்டம் என்பது சகோதரி சர்வா அவர்கள் சொன்னது போல பல பல வடிவங்களிலே இலங்கையிலே நடந்தது. தொடக்க காலத்திலே சிங்கள மக்களோடு தமிழ் அரசியல்வாதிகள் பேசினார்கள். வட்டமேசை போல் பேசினார்கள், சதுர மேசை போட்டு பேசினார்கள், முக்கோண மேசை போட்டு பேசினார்கள். ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. அவர்கள் தாங்கள் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தையே அடுத்த முறை அரசாங்கத்துக்கு அடுத்த அரசியல் கட்சிகளுக்கு எதிர் கட்சிகளுக்கு பயந்து கிழித்து போட்டார்கள். புத்தன் அரசாட்சியை துறந்து தன் மனைவியை துறந்து சிறிய குழந்தையான சிறிய குழந்தையை தன்னுடைய குழந்தையை துறந்த அந்த சித்தார்த்தன் வீட்டை விட்டு அரண்மனையை விட்டு புறப்பட்டு துறவை மேற்கொண்டான். இங்கே துறவை மேற்கொண்டவர்கள் எங்கள் நாட்டிலே எங்கள் மக்களுக்கு எதிராக அக்கிரமத்தையும் அநியாயத்தையும் வன்முறையையும் தூண்டிக் கொண்டிருந்த காலம் இன்றும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நாங்கள் எப்பொழுதுமே காந்தியை போற்றுகிறவர்கள். என்னுடைய சகோதரி சர்வா சொன்னார்கள், நண்பர் உத்தரகுமார் அவர்கள் காந்தியை போலிருக்கிறார் என்று. இதை போய் யாருக்கு சொல்லுங்கள், அவரையும் கோவணம் கட்டவில்லை என்று கேட்பார். இதுதான் ஒரு போராட்டத்திலே ஈடுபடுகிறவனுக்கு ஆதரவு கொடுத்து ஊக்கப்படுத்தாமல் அவர்களை கேள்வி கேட்பதையே நாம் இவ்வளவு காலமும் நடத்தி கொண்டு வந்தோம். இவ்வளவு காலமும் தலைமைகளை நிறுத்தி வைத்து கேள்வி கேட்டவர்களாகவே இருந்தோம். நாங்கள் கேள்வி கேட்பவர்களாக இருந்தோமே ஒழிய நாங்கள் பதில்களாக என்றுமே இருந்ததில்லை. தயவு செய்து சொல்கிறேன், நேற்று இருந்தவர் இன்று இல்லை என்ற பெருமை உடையது உலகம் என்று வள்ளுவன் சொன்னார். என்னுடைய தந்தையார் 9 வயதிலே காலமானார். என்னுடைய தந்தையார் நினைத்திருப்பார், என்னுடைய மகன் பெரிதாக வளர்ந்து அவன் நல்ல நிலைக்கு வந்து அவன் ஒரு திருமணம் செய்து அவன் திருமணம் செய்து பிரச்சனைகளே மாட்ட வேண்டும் அப்படி நினைத்துக்க மாட்டார். திருமணம் செய்து நன்றாக வாழ வேண்டும், அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றுதான் என்னுடைய தந்தை நினைத்திருப்பார். ஆனால் காலம் கவர்ந்து விட்டது. இது எல்லோருக்குமே நடக்கும். இன்று இருக்கிறோம், நாளை இல்லை. ஆகவே ஒன்றை சொல்லுகிறேன், நாளை சாகிற போது எங்கள் மனசாட்சிக்கு தகுந்தபடி நான் சந்தோஷமாக சாக வேண்டுமானால் இன்று எங்களுக்கு முன்னே இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை, பிள்ளைகளை பற்றி கவலைப்படுகிறோம். எங்களுடைய தேசத்தை பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட்டாக வேண்டும். ஏன் கவலைப்பட்டாக வேண்டும்? ஏன்? அதுதான் எங்களுடைய தொப்புள் கொடி. பாருங்கள், தம் பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நற்றவ வானிலில் நனி சிறந்தனவே என்று பாடினார். உண்மை அது. நாங்கள் வேண்டுமானால் எங்கும் போகலாம், எங்கேயும் வரலாம். எங்களுடைய தாய்மொழி எங்களுடைய தாய்மொழி, எங்களுடைய மக்கள் எங்களுடைய மக்கள். எங்களுடைய பிள்ளைகள் மீது என் பாசம் வைக்கிறோம். எவ்வளவுதான் எங்கள் பிள்ளைகள் ஒதுக்கினாலும் கூட அவர்கள் மீது எங்களுக்கு பாசம் ஏன் வருகிறது? ஏனென்றால் the 20th century. And so mostly the recommendations are to cut short the time that we have to do that. In sports, the problems is there, but I don't think most of you are interested in that aspect of it, so I won't bother with it. The education part is also a problem in the whole country. It's not just the north or east. In the north and east, because of the 30-year war and the embargoes and all the restrictions that were there, we are more affected than the rest of the country. Especially on the capacity, human capacity development, that would have gone normally, like in other parts of the country, did not take place. Coming back to, I was asked to speak more on the current situation and my observations on it.
So I will start on the political aspect. In the social aspect, most people know, because during the last 4 or 5 years, many have gone and come back, and a lot of information has come back. But up to 2006 or 5, only few people went in and out regularly. And I was one of them. And then people in Lancaster facilitated those trips. They for 6 months each year. So politically, if we are expecting the Sri Lankan majority community and their leaders to offer a solution, you are still dreaming. I don't know when you're going to wake up. You are dreaming, and it will never happen. Now I warn you all, this is a sum up and very opinionated, but having spent my life in sports, the first 30 years, and then another 30, 40 years in the academic world, my opinion is not opinionated. It is well based on facts that I've observed and analyzed and interacted with both communities, and that's my sum up. We are thinking that the Constitution is going to come a political solution. That is just a solution will come, but that will not be the just solutions for the Tamils. You are also dreaming. I'll ask you to wake up. If you feel that the demographic statistics of the North and East is going to be same as now or before, you only have to look at the East, but the North will get even more demographic changes. And it will take very quickly before you can collect the statistics, the changes will come. There's nobody to stop them. If you are thinking the UN is going to help, it can only help if the United States, UK, European Union or UK, most of the countries there, are going to get together and bring about a solution by economic or armed intervention. And that will not also happen. India will not help us. So these are the realities that have come to form my opinion on. Most of you know, since '96, I have been interacting with various countries, or foreign officers, or state departments, most of the key countries, starting from Australia to UK, US, European Union. And they only want a solution where the democracy as Sri Lanka practices is carried on. And they are not interested in any community's rights. They know that Tamils in Sri Lanka, out of that, Tamils in the north and east are concerned. They have to be made comfortable
and economically and educationally strengthened, but they are not interested in their political well-being or political independence, or recognize them as a community of people, a linguistic community of people. These are some of the realities within which we have to function. What we want, we have to think very carefully. People during the peace talks in 2000, 2002, 2006, 95 to 96, we're talking about federalism. And those people who are talking about federalism in Colombo or anywhere else don't even mention that word, federalism, because the very same people who have talked to me about, we'll bring about a federal solution, you need to convince them, etc., are now, I asked them, and they said, I said, well, that was at a time when there was a coercive force. The coercive force is no longer there. So the whole solution that was proposed then is no longer being proposed. Then on the war crimes and crimes against humanity, that the UN resolution is passed, UNHRC resolutions and implementing, that will never happen. If anybody is thinking there's going to be an investigation, proper investigation, it will never happen. Because anyone moving towards that will bring back the old regime. And I say the old regime, the previous regime that was there for 10 years. So this present government cannot do it. And UN or UK or Australia or India, any country you name, are not going to force the issue that will bring back the previous regime and rights of not only Tamils, but also rights of the Sinhalese people to protest will be subjected to violence. So these are, so that will not happen. Democracy in Sri Lanka is not democracy. It's a majoritarian imposition of demagoguery. It's a demagoguery government, not a democratic government. But you can convince the US or anybody else on this. There, if an election takes place, it's okay. And if it is more or less fair, it's okay. And so Tamils have to really think and make plans that will bring about a solution that all Tamils can accept. And I say all Tamils, a democratic, substantial majority of number of Tamils will accept. And to bring our education back and economic development back. Without that freedom to make decisions for our community's education, economics, and the social well-being, and their very existence as a linguistic community is in danger. This is very important. I'm going to stop at that. So, any questions anyone have after this? Yeah, thanks.
Mr. Singham, and you really brought us credit during 1952 and 56. And as I told you earlier, because of him only I heard about Olympics, and when I was a small boy, I really appreciated from there, and I have seen you now. Now, let's move on to the other one. We have a lady here who has come from Miami. She wanted to see the children, grandchildren, but she is actually interested in our welfare, our Tamil suffering and everything. She will also speak a few words. Ms. Sarvadeva. குறுகிய கால அழைப்பிலும் இறுதி நேரத்தில் நடைபெற்ற இடைஞ்சல்கள் பட்டியல் மாற்றங்கள் அந்த இடைஞ்சல்களும் இவ்வளவு பேரை பார்க்கறதுல மனதில் சந்தோஷமா இருக்குது. நான் வந்து கொஞ்சம் தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் சேர்த்து தங்கிலீஷில் அழைக்க போகிறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் மக்களை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது, கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மட்டுமொழிய தமிழில் தனியவோ இங்கிலீஷில் தனியவோ கதைக்க இயலாது என்பதல்ல. இருந்தார். அடுத்தது திரு விக்டர் ராஜலிங்கம், எங்களுடைய நாடுகள தமிழீழ அரசாங்கம், அதை பற்றி விவரமாக பின்னாடி எடுத்து சொல்லுவேன். அதில் பாராளுமன்ற அங்கத்தவராக இருந்தார். அவருடைய பெரு முயற்சியினால இவ்வளவு பேரை சேர்க்கக்கூடியதாக இருந்தது என்று ஒரு பெரிய காரியம். ஏனென்றால் அவர் சொன்னது போல எங்களுக்கு எண்ணிக்கை முக்கியம் அல்ல, அதில் பங்காளர்கள் குறைவாக இருந்தாலும் பங்கு பெற்றுவதும் அதில் உள்ள ஆர்வம் தான் முக்கியம். அதை இவர் இன்றைக்கு நடைமுறையில் கொண்டு வந்தாக்காக விளக்கம் நான் செலுத்துகிறேன். அடுத்ததாக நான் எல்லாருக்க முன்னுள்ள விஷயம் வந்து தமிழர் பிரச்சனை. இதில் நான் பின்னிக்கிறது முன்னுக்கு வேண்டா பிரச்சனை தமிழர் ஈழம். அதில் பிரச்சனை என்னென்றால் எங்களுக்கு தமிழன்ற ஒரு இனம் இருக்குது, சிங்கள இனம் ஒன்று இருக்குது இலங்கையில். தமிழர் இனத்தில் வந்து எங்களோட பிரச்சனை நாங்கள் கைதிகள் தமிழர் பிரச்சனை. அவர்களுக்குள்ள பிரச்சனை என்றால் எங்களுடைய தமிழ் இனம், தமிழ் கலை கலாச்சாரம் என்பதை விட தமிழ் இனமே அழிந்து கொண்டு போகின்ற ஒரு மாபெரும் அபாயத்துக்குள்ளாக இருக்கின்றோம். இது அனைவருக்கும் தெரியும். இதை அனைவரும் விளங்கிக் கொள்ளவும் வேண்டும். இந்த அபாயம் வந்து என்னென்று வந்தது கேட்டால், தமிழ் இனம் வந்து பௌத்த இனவாதத்தினால் ஒடுக்கப்பட்டு அடக்கப்பட்டு காலங்காலமாக அழிக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றது. அது இன்னமும் இன்று வரை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. இதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், ஏன் நாங்கள் இதற்காக போராட வேண்டும் என்பது முக்கியம். ஏன் நாங்கள் போராட வேண்டும் என்றதுக்கு, தமிழ் என்பது ஒரு இனம், அது ஒரு நேஷன். அவர்களுக்கு ரஃபல் இருக்கு, கலை மொழி கலாச்சாரம் பண்பாடு அனைத்தோடும் கூடிய உரிமைகள் இருக்கின்றது ஒரு இனமாக வாழ்வதற்கு. இந்த இனம் அழிந்து போவதை நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்கக்கூடாது. ஆனால் சிங்கள இனவாதம் வந்து பௌத்த பேரினவாதத்தினால தமிழ் இனம் வந்து சிறு தொகை மக்களாக இருக்கிறதால அது ஒரு சிறுபான்மை மக்களாக கருதி அவர்களை அடக்கி ஒடுக்கி ஆள இனத்தை அழிக்க இன அழிப்பு திட்டத்தை செய்து வந்து வருகின்றது. இது முக்கியமாக ஆரம்பித்த காலம் வந்து ஈழத்தில் இலங்கையில் பிரிட்டிஷ் எல்லாருக்கும் தெரியும், போர்த்துகீஸ், ஸ்காட்லாந்து, ஒல்லாந்தர், பிரித்தானியர் ஆலைகளில் கடைசியில் பிரித்தானிய ஆட்கள் ஆண்டு போய்க்குள்ள திரும்பி போய்க்குள்ள வந்து அரசாட்சி செய்யக்குள்ள இருந்த ராஜ்யங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றாக வைத்து ஆண்டு கொண்டிருந்தவர்கள். அவர்கள் திரும்பி போய்க்குள்ள வந்து ராஜ்யங்கள் எங்களுக்கு பழையபடி இருந்தவர் திருப்பி கொடுக்காமல் போனபடியால் தமிழர்கள் அந்த விலைக்குள்ளே மாற்றப்பட்டு சிறுதொகை எண்ணிக்கையாக இருந்தபடியால் சிங்கள இனத்தின் ஆதிக்கத்தினால் பௌத்த பேரினவாதத்தினால் அடக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்ப இந்த எங்களுக்கு கொண்ட ஒரு இனம் இருக்குது. இதை யாரோ வந்து பிரித்தானியர் ஆண்டு போட்டு வந்து பிரிச்சு போட்டு போனதால எங்களை இனம் வந்து அழிய வேணுமா அல்லது இதை நாங்கள் காப்பாற்ற வேணுமா என்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறோம் இன்றைக்கு. இது வந்து ஈழத்துக்குள்ள பிரச்சனை, இன அழிப்பு. இதுக்கு நாங்கள் தமிழர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், தமிழர் என்ற பாக்கெட்டில் நாங்கள் நாட்டில் இலங்கையில் வடபகுதி
கிழக்கு பகுதியில் இருக்கிற தமிழ் உள்ளகத்தில் இருக்கிற தமிழர் உண்டு. அதை விட வடகிழக்கு அல்லாத பகுதியில் முக்கியமாக தெற்கில் இருக்கிற தமிழினம் உண்டு. இதையும் விட வெளிநாட்டில் புலம்பெயர் தமிழர் நீங்கள் நாங்கள் மாதிரி இருக்கிற மக்கள் உண்டு. அப்போ மக்களை பிடிச்சி பார்த்தா எல்லா இடத்துலையும்